msiba mkubwa. Kwanza ni mzaliwa wa Mtama, lakini ya pili amekuwa mbunge wetu kwa miaka 15. Amekuwa mzee wetu pale. Kwa hiyo kwetu sisi msiba mkubwa, lakini kwangu mimi binafsi amekuwa kakaangu toka utoto wangu. Amekuwa akinilea, akinitunza, akinielekeza mambo mengi, akanipokea kwenye siasa, amenisaidia mengi. Kimsingi mimi binafsi nimepata mshtuko mkubwa sana kwa msiba wa mzee wetu Bernard Camillus Membe kwa sababu nyingi tu. Kwanza marehemu alikuwa ni jirani yangu pale Mtanda, tunaishi mtaa mmoja, lakini marehemu Membe tunasali naye kanisa moja pale, kanisa Katoliki. Kwa kweli nimepokea kwa masikitiko makubwa sana, manake nilikuwa naangalia katika mitandao, ghafla nikaona ITV wamerusha habari za Mheshimiwa Bernard Membe ametutoka. Kwa kweli nimesikitika sana, nimehuzunika, ukizingatia huyu mtu namfahamu kwa umbali zaidi tangu alivyoanza kuwa mbunge mwaka 1995. Nadhani kama ni awamu 3 alikuwa mbunge wa jimbo la Mtama. Ni kijana, alikuwa mtu mwadilifu sana, mchapakazi, ni kipenzi cha watu. Kwa kweli msiba ni wa watu wa Lindi umetusikitisha sana na umetuhuzunisha sana. Tumepata msiba wa Bernard Membe kwa masikitiko makubwa. Kwanza ni ghafla, tumesikia ghafla, hatujapata taarifa ya ugonjwa, kwa sababu tungekuwa tunajua mgonjwa kuna mawili, kuna kuishi na kuna kufa. Lakini tumepata taarifa hii kwa mshtuko mkubwa. Kwa kweli tumesikitika, ila tumeupokea msiba. Members of Parliament, while debating the Ministries of Health 1.2 trillion shillings budget estimates for the 2023-2024 financial year, have advised the government to reduce medical costs that are a burden to citizens and to also address the problem of increasing number of patients with mental problems. Huduma zinatolewa za vipimo. Huduma hizi zimekuwa ni kubwa, za gharama kubwa. Hakuna Mtanzania anaweza kuafford. Na anayeumia kwenye hizi huduma, mwenye bima ya afya, mfuko ndio unaenda kuumia. Tatizo ya afya ya akili ndio anakufanya wewe unakuwa na wagonjwa wengi wasio na magonjwa ya kuambukiza hospitali. Unatimia fedha nyingi, kumbe watu watakao kufanyiwa tu mazoezi. Gharama za vipimo kwenye hospitali za serikali, dialysis, MRI, wastaafu, wazee, kina mama, watoto wanapata uwezo wa kwenda kupima vipimo hivi, ni kazi kubwa sana. Juzi tumepata bilioni 5 itagharamia huduma za ubingwa bobezi bure kwa Watanzania. Kwa hiyo angalau tunaweza tukawatibu watoto wa sikoseli 100 au tukasema sikoseli 20 mwaka huu, wanaotakiwa kupandikizwa figo 30. Tutaweka na vigezo nani atapaswa kupata huduma hii. 2 students from Palanga Secondary School in Bahi District, Dodoma region have died and more than 47 others were injured after a Kenta lorry they had boarded to go to Magaga Secondary School, where the secondary school's games were taking place, overturned at Chidilo village. Sasa tulipanda kwenye gari, tulikuwa tu wanafunzi lakini hawakuwa wengi sana. Kwa hiyo tukaondoka kutoka pale shuleni kuelekea Magaga. Tulipofika njiani kuna kona fulani hivi. Kwa hiyo dereva tu alikuwa sio mwendo wa kasi sana, alikuwa tu kawaida, ila baada ya kufika kwenye kona ile kufunga breki hivi, wanafunzi wote wakaenda upande mmoja. Leo mnamo saa 7:30 tulipokea wagonjwa wa ajali 31 ambao walipata ajali na lori. Tuliwapokea wote tukaendelea kuwapatia huduma, lakini 4 walikuwa wameumia vibaya. Tunaangalia gari lililobeba watoto lile gari liko wazi sana. Kwa utaratibu na sheria za nchi zetu, gari lile lisingeweza kuruhusiwa kubeba watoto wale, na hasa kwa wingi wao waliokuwa nao. Kuwa lisijirudie tena. Tunapobeba wanafunzi, ziko taratibu na magari ambayo yanaruhusiwa kubeba watoto wetu. Ni kweli huenda wakati fulani umewabeba umeenda salama, lakini linapotokea jambo baya kama ile ajali,
Ndio maana inapelekea athari inakuwa ni kubwa kutokana na aina yenyewe ya gari lililobebwa. The President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, has pledged that the government in the next financial year will increase the health budget in order to create more employment opportunities in the sector. He made the statement during the International Nurses and Midwives Day celebrations in Zanzibar. Na risala yenu nimesikia changamoto mbalimbali zinazowakabili wauguzi katika kazi zenu. Swala la uhaba wa wauguzi katika ngazi mbalimbali, serikali kupitia Wizara ya Afya imeanza kuajiri wauguzi na tutaendelea kufanya hivyo katika mwaka ujao wa fedha. Kwamba katika kada tulizozipa kipaumbele za ajira ni hizi mbili, afya na elimu. Kwa hivyo mwaka huu tumetoa nafasi za ajira nyingi kwa kada za afya, lakini tunatambua kwamba bado wako wengi ambao hawajapata ajira na kutokueni mashaka katika bajeti ijayo kuna ajira nyingi za kada ya afya. Tutamvumilia wala kumtetea muuguzi yote ambaye atakiuka maadili pamoja na maelekezo ambayo yanamtaka katika fani yake. Hivyo kila mmoja akae ajitathmini, kama nilivyoeleza kwamba tuna jukumu kubwa kwenye serikali yetu, lakini na pia kwa Mwenyezi Mungu. Waliomaliza masomo ambao bado hawajapata ajira, uhaba wa wauguzi bingwa katika fani mbalimbali kama vile maradhi ya saratani, huduma za dialysis, mifumo ya fahamu na ubongo, maradhi ya moyo, maradhi ya mifupa na mengineo. Opposition party Chadema has continued to call for the amendment of the constitutional process to be fast-tracked so as to get a constitution that will enable stern action be taken on leaders who violate it. The statement was made by the Vice Chairman of Chadema, Tundu Lissu, at a public meeting in Sheluhi Town in Iramba District, Singida Region. Maana katiba yetu, mfumo wetu wa katiba una matatizo makubwa. Matatizo yenyewe ni kwamba katiba yetu imewapa mamlaka makubwa hao wanaotakiwa waiongoze nchi, watuongoze, watutendee mema. Na mamlaka hayo wanayatumia vibaya. Katiba haijaweka utaratibu wa namna ya kuwadhibiti. Na tunateseka, kila mtu anaumia. Si polisi, sio nesi, sio mwalimu, sio mkulima, sio mfanyabiashara. Ndio maana tunasema mgongo wachimba madini, umeme unakatika mara kwa mara ambao unasababisha maafa makubwa sana. Pengine kupoteza ndugu zao kwa sababu serikali haijaweka miundombinu bora kwa ajili ya umeme kupatikana maeneo yale. Umeme unakatakata ovyo ovyo. Si ndivyo? Wacha tutakapotangaza maandamano hayo ya amani nchi nzima, ndugu zangu muwe tayari, na ninawaomba wanaume muwe nyuma ya wakina mama. Tutakwenda kupiga kambi pale bungeni Dodoma kwa sababu tunapinga. The Minister of Foreign Affairs and East African Cooperation, Dr. Stegomena Tax, during a function held at a British High Commission in Dar es Salaam to mark the coronation of King Charles III and Queen Camilla, said that Tanzania is committed to continue strengthening trade and investment relations with the United Kingdom. And moving on, the Minister of Finance and Planning during the 15th Sectoral Council of Ministers of Finance and Economy in the East African Community in Arusha has advised member countries to conduct research on why they are not able to meet economic integration requirements that enable them to attain a single currency as outlined in the EAC Monetary Union Protocol. Of 3% of GDP, and as I said, the mobilization spaces have increased. That is including grants and the other reports of the other sources of revenue mobilization. The way it is going, Chairperson, we have set a target which will never be achieved. So it's like tomorrow which will never come. So we will every time be seeing it expanding, and then once we evaluate, we say no, partner state have attained it, and then we will never attain it because the population on our countries is growing, expenditure pressure is growing. I do not see it in a near future where our partner states will have a deficit declining.
that we should actually have excluded grants so that we know the fiscal position. But I think when you even take into account other indicators, and I think the other indicator that was there was the tax effort, and virtually everybody has moved away from that, including Kenya. So there has been a structural shift. So I support the whole idea of let's go back into a study that tells us, can you inform us in terms of where we are, other than talk about a target that we don't seem to achieve. In fact, we are all running away from it. The problem we are facing in East Africa today is actually the debt position. And that's probably where the study can help to understand what level of debt we can accommodate without damaging the economies. Otherwise, the deficit is set on the basis of your debt position. So the real issue that we have to examine is actually the debt rather than the fiscal deficit. But that can be done in another study. But there are so many studies already, and I don't think we are going to find out anything different from what we found out in the past. Tanganyika Law Society has elected Harold Sungusia as the new president of the association. He takes over from Professor Edward Hussein after completing his tenure. In the election, advocate Harold Sungusia got 740 votes against his rival Regibold Shirima, who got 77 votes out of 825 votes cast. Siamini kwamba mtu mmoja anaweza kufanya kila kitu, lakini naamini kwamba tukishirikiana pamoja, ndio maana ya kauli mbiu yetu, one society, one team. Tukishirikiana tutaweza kutatua changamoto ambazo zinatukabili. Lakini kama ambavyo tumesema mwanzo kwenye kampeni, masuala ya rasilimali, lakini kubwa zaidi ni kuweza pia kuongeza juhudi kwenye productivity. Ladies and gentlemen, that is the end of the national news. We'll take a short break and return again for international stories. Stay tuned. Glad to have you back again, and now international news. Airstrikes and artillery have rocked Sudan's capital, after warring army and paramilitary rapid support forces (RSF) failed to agree on a truce. A declaration of principles was signed in Jeddah, Saudi Arabia, on Thursday, nearly a week after talks between the two sides. Since fighting erupted in the country on April 15th, at least 528 people have been killed and 4,599 wounded, with the UN Refugee Agency saying about 200,000 people have fled from Sudan to neighboring countries since the violence erupted. And moving to another story, in DRC, in the Democratic Republic of Congo, the government and other partners have started to distribute food aid to victims of floods in Nyamikubi, Kalehe. At least 411 people are now known to have died in floods and landslides that hit the DRC's South Kivu province last week, that were caused by torrential rains that wiped out entire villages, crops and livestock. Delegation inafika hapa inasaidia watu. Likia kutusaidia. Meombi iko mingi sana. Tulikufisha watu, lakini tuko watu waliwakia wazima. Itaomba wale watu wako wagonjwa tuwashughulikie. Mimi najenga kwa sababu tulipata problemu ya mvua kali, imebeba manyumba, watu wameenda. Mimi nimesema kwanza nione kama ndapata nafasi kwanza kupumzika pata siku mbili. Hiyo maji ilikuwa sawa vile ni hewa pepo. Haikufanya fujo, walikuwa na neema, ndio walitoka nje na wakaanza ona ile maveni. Wale waliponyoka kukimbia na njoo wale wengine mvua iliwakuta na njoo kuwa. A Pakistan court has granted a 2-week bail to former Prime Minister Imran Khan, who was arrested on corruption charges this week. A 2-member bench of Islamabad High Court Friday granted bail to the country's main opposition leader after his arrest by the National Accountability Bureau (NAB). The leader of the Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI party was arrested on Tuesday from the premises of the same court.
On Thursday evening, the Supreme Court declared Khan's arrest unlawful and instructed authorities to present him before the Islamabad High Court on Friday. The cricketer-turned-politician has been charged in more than 100 cases, including corruption, terrorism and blasphemy, since his removal from power last year in a parliamentary no-confidence vote. And in Kenya, Azimio la Umoja One Kenya coalition party leader Raila Odinga has criticized the Kenya Kwanza government on its proposed finance bill of 2023, saying it seeks to raise taxes on various essential products and services instead of focusing on sealing corruption loopholes that have led to loss of public funds. Serikali mpaka itoze watu ushuru ndio waweze kutoa huduma. Lakini ushuru juu zaidi inaumiza wananchi. Unaweza kukamua maziwa mpaka sasa maziwa hakuna, damu ndio inatoka kwa matiti. Ndio sababu sisi tumepinga ushuru ambao unatozwa hapa kwa wale mahasla. The contribution you make in the housing fund is not a tax. Sio ushuru, hiyo ni pesa yako. Hiyo ni pesa yako, sio pesa ya ushuru. Na hiyo pesa yako ukitoa shilingi moja, yule ambaye ni amekuajiri anatoa shilingi moja. Ndio, na hiyo pesa yote inakuwa pesa ya mwananchi. Alafu ndio tunapanga vile hawa wananchi. Nimesikia watu wakisema sasa hii pesa itakuwaje? It is the shillings that will become thousands and that will become millions and that will become billions. That marks the end of the international news. We'll take a short break and return for business stories. Welcome back, and now business news. The United States Agency for International Development, USAID, has given more than 27 billion shillings to support youths in the agricultural sector in the country, being measures taken to support the government through its Building a Better Tomorrow initiative that aims to address the problem of youth unemployment. Investing in youth. PSSA will address the challenges many of we've heard today affecting youth-led enterprises by strengthening the capacity of private sector associations to advocate for policies that support youth entrepreneurs and businesses. Serikali ya Tanzania imejipanga kikamilifu kufanya kazi za USAID Feed the Future Tanzania kupitia mradi huu ili kusaidia vijana katika sekta binafsi ili kukuza uwekezaji wa ndani na nje ya nchi. Lengo leo tuko pamoja na viongozi wengine wa serikali, kama nimesema tuna baadhi ya marasa hapa. Ninaomba tuendelee kutoa ushirikiano wetu wa asasi na mashirika yaliyopata ruzuku hizi. Ni muhimu kufuatilia utekelezaji wa mradi huu na kuhakikisha kuwa malengo yaliyokusudiwa The Royal Tour documentary that featured President Dr. Samia Suluhu Hassan has continued to bring positive results that include a visit by tourists and executives of 25 travel agencies from China who have flown directly to Zanzibar from China on board Air Tanzania. Travel agents and tour operators pamoja pia na media na bloggers kutoka majimbo tofauti China. Mmoja yumo, lakini kuna na social medias nyingine. Lengo la ziara hii kama tunavyosema ni kuhakikisha kwamba hawa mawakala wanaifahamu vyema Tanzania, wanaifahamu vyema Zanzibar ili waanze kuingiza kwenye misafara yao. Rice farmers in Beira have been assured of a reliable market in Ethiopia, with the regional government calling on farmers and traders to register at the office and get information on how to access the market. Wenye mpunga mwingi wataniambia tunapeleka sasa Ethiopia. Tumeshapata soko kule. Wale ambao wenye mpunga wa kutosha, Mheshimiwa Rais alipotutuma kwenda Ethiopia, tumekutana na ubalozi wa Ethiopia kutoka Tanzania, wamesema watu kule wanahitaji mpunga na mafuta ya kupikia, kitu ambacho sisi wanahitaji mchele na mafuta ya kupikia. Mkakati wa uanzishwaji wa viwanda kwa mfumo wa kongano au cluster development approach iwe ni ajenda ya kudumu kwenye vikao mbalimbali vya mkoa na hasa kwenye idara za kiuchumi. Maana kongano hizi ndizo zinawezesha serikali kutoa misaada kwa urahisi, mfano teknolojia.
And that marks the end of the business news. After the break, we'll return for sports. Welcome back, and now sports news. The East African Netball Championship starts tomorrow in Kenya, with Tanzania being represented by 4 teams. Timu zetu Tanzania niseme tumepeleka timu 4. Timu ya wanaume moja ya jiji ya Arusha. Tunawashukuru pia, nasikia walipata mdhamini, maana timu nyingi za wanaume zinashindwa kwenda kwa kuwa zinakosa wadhamini. Kwa hiyo kwa timu za wanawake ambazo ni 4 nimesema ni TAMISEMI, JKT Mbweni, Nyika Queens pamoja na chuo chetu kikuu cha Kampala. In soccer, the Ilala District Football Association has introduced a football tournament that will involve more than 100 teams from different wards in the district. And lastly, the local police league in Rukwa has ended with the Nkasa police team winning with the aim of strengthening relations between police and the public. And ladies and gentlemen, the story concludes our news for tonight. Thank you so much for watching, and good night.